hautai tēnei. Ko tau mai tātou kia hautai. Ko hautai tēnei. E tūpuna tēnā. O pēr. Pea, ke kurato tūpuna. Ko nei a hautai. Papa tuanaku. O ai. Ai, papa tuanaku. Pakarako. Ko pēnei ko ngāhina. Ngāhina is the white hair of my mother. And the little tamariki, my mokopuna at the back, is hautai. I thought I would give my name hautai to my mokopuna, so when I pass on into the spirit world, I will leave a hautai behind, and she will have to live up to her name. And I think she's doing a good job. So you look at my moko. All my ancestors are on my face. I've carried them on my back through my struggles, and they've helped me. And my father's ancestry is on the right side, and my mother's ancestry is on this side, the kaparu line. Somebody said to me, Eva, get a moko. I said, why? He said, you've earned it. And I thought about it, and I said, no, you don't earn the moko, you live it. Ahanga e ia ngā rangi ko pāpā ka puta ko tāne mā, ko ngā tua tāne. Kāta ka puta mai ngā tua, mohiatia nei a tāua nei, nā ko urutangangana mai. Whitu takau ngā tua, urutangana horoi horoa ka haipuru hai mātua taira wātu ki Aruamu. E rā atua katoa. E te ai nuku i te pauritanga o rangira ko pā i tōna piri, kātai ka puta mai ko ngā rei. E noho ngā rei i ko mātua o tarangi, ngā atua tai ore rātou. I roto i tai nuku ka puta mai ngā rei. Mai te ihoreia i o mātua ka puta mai ngā rei. Ko ia rei kei te taha o te atua tāne. Whitutakau ngā rei, whitutakau ngā atua tāne. Ko ia atua tāne he rei ki tōna taha. Ko e kai ia ngā rai, ngā mea whakatupu o ia āhuatanga o te ao. Aha koa te ngāru, ko te rākau, o ngā kāpua, ko te taha o te tupu o era mea no te rei tera. Kātahi, kāri ngā atua tāne te mana whakatupu, te mana hanga i a rātou, ko ngā rei anaka i tērā. Mā ngā rei i heke mai ngā rangi ki te moe ki ngā atua tāne, kātahi ka huri rātou hei hine rei, ara ko ngā atua wahine era. Kare tai ngā atua tāne te mana tupu, kātahi ka moe ngā rei ki ngā atua tāne, ka huri ngā rei ki ngā hine rei, ara ko ngā atua wahine. I roto i ngā mea katoa o te ao, he taha o te atua tāne, he taha o te hine rei. He hine te tāne. If everyone when they're born, as they're 6 weeks in the puku, in the kupu, they are female. And we change after 6 weeks, tāne become tāne and wahine become wahine. But that rei still stays within you. As a man, you have that ability of creative power. The rei hold on to all the creativity in the world. It's the growing of things. It's the being able to give birth to things. The creativity, to be able to see things and change things. That is in men as well. You see carvers, you see martial artists, you see everyone that creative power in everything, even if it's a tahatane, that is from the rei, the creativity. Now men can express that in a masculine way, but they can also express it in a feminine way as well. Ahanga e ia. Te awa tua o tātou mātua tīpune tā kina mai nā e tōna kupu he auki. It is not the world of God. There again, your mind is just gone there. Wherever that is. That's personal to you and your opinion. That's not sky and earth. That is not an opinion.
because you can go like this. In my opinion, that's the sky. Is it the sky, yes or no? This is Matauranga Maori, it's absolute. You know, in the Pākehā world, absolutism comes through numerical, through numbers. It's their best at absolutism. We have another style of thinking about that. What is absolute? There's te kōrero a te kōrowani a te rangikaheke. Ka uti a i tana kore ko tahi. Ko tahi te o mārama, ko rangi, ko papa. It's an absolute. What's the absolute? Please look up and make a decision. Is that up and the sky? It's a decision you have to make. This is a completely different way of thinking about living and reality. The reality you have in your mind, the worldview that you live in, the patumanua of your mind is a worldview that has been decolonized, all those sorts of words. They're not words that I know in my family. They're concepts that just don't exist. Informed words of our ancestors have been reduced to fables. They no longer contain or hold the potency, the poignancy of the understanding of what sky and earth are. These two fundamental beings, as you are a being with a body that believes and thinks it is, they are no different, they're just big. If you find this kōrero strange, I'm sorry. I'm not used to speaking this speak in company. This is the speak of my family, my wife and I, and our children for the last 40 years. We sing about it and we perform to it because to try and explain it, the fundamental fabric of the teaching of us does not have within it what you could call the kanifa, which is the little sharp bit on a hook to catch the fish. It keeps getting in its mouth and then coming off the hook. I know this because I've tested this kōrero amongst many audiences, from thousands of people to one-on-one. But I'm happy to be here tonight to start a process in this whare because of te rangi pāheke. You know, when I came here today, tonight, I had no intention of speaking on Ko te nuinga o ngā tāngata i tai mai ai tā wāhi ngā rautau ko taha kenei, he kraitihana. Koina tō rātou pōhehe, he kino a tātou nei tikanga mahi hoki. O tira, he hara tonu hoki, ni? It's sinful. I roto i ngā karu o te Pākehā, he mea tāne, he mea Pākehā, he mea kotahi anō. Engari, e rereke anō ki te taha Māori. Koina kia hau te tuatahi. I raru i te maru o te mihinare hoki rā, I raru i tērā whakaaro kotahi anō o te atua. I roto i te tahu o te Pākehā, ko te atua he tāne, ko God he tāne. Te titoro atu ki ngā kōrero pana ki ngā tua wahine ka mohi o tia nei a tātou ko ngai tāwa. Ko māhuika tērā, ko hine nui te pō tērā. Era mea me te taha kino. E nā kaiwhia ngā kōrero pāna ki era atua hine pukohurangi, hine o humairangi. Era mea pāna ki te hau, e rere atu nei i ta rangi. Era kōrero. Maori are descended from the gods, the ancestors, right down to the present day, and that connection connects them to the natural world. And the connection is held together and mediated by the forces of tapu and pono, the sanctity of the ancestors who owned the land, who sanctified it with their blood, with their bones that were buried in the urupa. But with the coming of the Pākehā, that tapu was displaced by a new kind of tapu of Christianity, and that with the spirituality displaced, that enabled the severance of the connection with the whenua.
that people were then driven to alienate the land once debts were forced. Ngā tua o te taiao, gods of the universe. Atua is the Maori word for God. Well, that's how it became known as God, because I think the early writers that came with the colonials were searching for a word to line up with some of the Maori thinking. And of course, this is where we have to deal with what we have to deal with today, is gods. But we don't use atua, we use gods. When in fact, atua is the power and the energy from beyond. Atua. And to refer to them as gods sometimes changes that thinking in the minds of people. For us, atua is the term, and it simply means beyond. And so, te reo Maori, iahu mai I ngā atua o te pō, came from atua, came from life principle itself. And ko te puakawa ko tawi toka o te matoe o te rangi, tēnei hoki rā te take ro. So we're embracing the idea, the principle of life, principle of law. This is the root, the very root of humanity to the landscape. This is how we understand ourselves. Take. Take is root to the landscape. And so for us, ngā atua o te pō, te rangi, even te rangi has to be forced because rangi has taken over because of the manipulation in order to find a word for heaven. And so rangi became heaven. And so e tō mātou ai te rangi is actually our Father in heaven. But rangi came from the sun. And therefore, it's not the word for heaven. Ko te pō nui, te pō ro, te pō uriuri, te pō oti atu ki te pō, that's Maori heaven. But however, it doesn't matter which one we go to, we should still be in heaven. So let's not worry about that. Ate pai? Yes. Aye. And so, hina te marama, ngā whetū, rongo tau tangata matua, rongo tau tangata matua. Rongo is the principle of peace. Environmental peace, harmony, and peace. And so when you hear the word name of rongo, that's where the main focus is on peace. Rongo tau tangata matua, that's humanity at peace in harmony. Hei te pai, tāne tokorangi, separated, tāne separated earth and sun. Tāne toko I te rā. So, for us, that's the atua, the God that separated the sun and earth, from which life springs on Mother Earth. Tu Matauranga, defender of peace. Tangaroa, master of water. Tangaroa, takapau whāriki papa tuanuku. Tangaroa, takapau whāriki. It is the sacred mat of water encircling Mother Earth. So there it is. Water everywhere, not a drop to drink. So, but it's valuable.
Ko tāwhiri i runga, ko ruai moku i raro. Ko te heuenga o ngā tua. Ko tāwhiri kai te patu mai a tātou i runga. Ko ruai moko kai te patu i a tātou mai i raro. Koe rā te heuenga. Ka heua te ao, ka heua te pō. Ka wehea. Ka wehea. Ka pakaru. Ka taka i ho mai rā i te rangi tōna pō. Ka puakina mai rā i te kōpū o te whenua tōna pō ki runga ki a tāu. He aitua. Kōrero hi e taku pāpā ki au. Iau e tai o hi ana. Kia mārama koe. Me tō mana a tangata. Whakapono ana koe, ko koe te tīmatanga me te mutungo o te ao. Anei tō whakautu e tama. Ko tāwhiri i runga. Ko ruai moku i raro. Ko te heuenga o ngā tua. Ka rongo, ka tū koe ki mua i te marangai o tā whiri mate, ka tahi koe ka rongo i tō iti. Mā reira koe ka mōhio, he tangata noi hokoe. Aha koa hea te mea nui o te ao, he tangata. Tērā kōrero tērā. No mua i o atua. Whakatauire hia mai rā e tēnei o tēnei tokorua o rāta, tā whiri me ruai moko. Me wetahi. Ka tahi koe ka mōhio he tangata noi hokoe. Nā he māmā tēnā kōrero. Ke engari, kia mārama te tangata, te tamai tira nei ki tēnā kōrero. Me hoki ia ki ngā kōrero o nā mātua tīpuna. Hea te tikanga tā whiri i runga. A māmā e kōro. Kāri pīrangi kia wehea o nā mātua. Ka mau te kunāwheki. Ka rangi kane. Ka huamo, ka rere ki tōna pāpa. Ka kōrero ia mai te pāpa i ana koro, ka whakarongo te taringo tā whiri kama mai. Ka whānau mai ngā uri, ka huri atua tā whiri mai i runga, ki te epa, ki te patu i a tāu.